mwananchi anauliza hili swala lilisahaulika ama vipi? Swali la pili na la mwisho ni kuhusiana na mageuzi ambayo umefanya katika baraza lako la mawaziri. Ulimtimua bwana Muturi, ukamteua bwana Ruto ambaye ni mbunge wa kule Mbeere North. Wananchi wanajiuliza ni lipi ama ni ulipofanya hili jambo, ni kipi ambacho ulitarajia ama ni kipi ambacho ulitarajia kutoka kwa mwananchi, hasa ikizingatiwa kaunti ya Embu ni pahala ambapo kumekuwa na wananchi hawatosheki sana ama kidogo wana ghadhabu na serikali yako? Jambo la kwanza, mabwawa haya ambayo umesema, nafikiri ni Kamumu na zile zingine mbili, ni bado iko katika mpango yetu ya development of dams. Tulibadilisha sheria pale nyuma tukasema so that we can have more resources to work on dams, tuwe na sheria ambayo tutakuwa na ile water purchase agreement ambayo itatusaidia kupata pesa ya kutengeneza bwawa zaidi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, saa hizi ukiuliza gavana wa Embu, wameshirikiana na waziri Murithi ambaye ni waziri wa mambo ya maji katika mpango ambayo tuko nayo na Africa Development Bank ya karibu bilioni 60 ambayo itatusaidia kusambaza maji sehemu tofauti tofauti za Kenya, ikiwa ni awamu ya pili ya ile mpango tulifanya ya Embu ambayo ilileta maji Embu Town, ambayo ilikuwa ni mpango ya 2.4 billion ambayo tulimaliza 2023. So that is the program on the dams. Kwa mambo ya rafiki yangu bwana Muturi, bwana Muturi nilimpatia kazi kama mkuu wa sheria. Yeye mwenyewe alinieleza ya kwamba hii kazi, kwa sababu hajakuwa practice kwa muda mrefu, kwa sababu alitoka huko kwa kuwa magistrate, akaenda bunge, akakuwa mbunge, akakuwa speaker, akasema ile kazi kidogo inamlemea. Yeah? So nikakaa kidogo, nikaona kweli amelemewa na ile kazi, lakini makosa pengine ni yangu, nilimsindikizia, I persuaded him, nikamwambia no, it's okay, fanya tu hii kazi, nafikiri haitakulemea. Lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea, so nikasema okay, wacha nimbadilishie kazi, nikampatia kazi ya waziri. Lakini hata wewe unajua, sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, ni mimi nimemfuta kazi ama ni yeye alijivuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea. What am I supposed to do? Lakini Mheshimiwa Rais, iwapo aliyekuwa speaker ama aliyekuwa mwanasheria mkuu alitoa ripoti baada ya matamshi yako ya kusema kwamba yeye hakuwa competent, akatoa ripoti ya kuonyesha yale mambo ambayo aliweza kuyaafikia wakati alipokuwa ofisini. Sijui kama unakubaliana na hiyo ripoti. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, kutokana na yale ambayo yalifanyika around JB Muturi, the former CS, inasema nini kuhusiana na wale viongozi, ama ni jinsi gani unaweza kuweka viongozi kwa mizani wakati ambapo unateua mtu? Na nitarejelea lile swala la Gachagua, wakati ambapo ulisema kwamba mlipokuwa Karen sio viongozi wengi ambao walikuwa wanamtaka. Kwa hivyo inasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo unaekelea mizani viongozi ambao unafanya nao kazi, na wananchi watasubiri hadi lini? Na la mwisho, Mheshimiwa Rais, miaka 2.5 baada ya kuingia katika ofisi, ungali bado unapeana ahadi. Wakenya wangoje ahadi hadi siku gani? Umemaliza? Bado yapo mengine. Okay. Kwanza, I am a person who believes in giving people a second chance. Even though many leaders did not favor my friend Gachagua, I still gave him a chance. Yeah?
Because I'm a strong believer that when you are friends, you don't just dismiss friends. It applies to J.B. Muturi. Even when it was difficult for him to perform as an attorney general, and it's not even me. Ask any government department. Any government department. They had many difficulties. But because he was my friend, we worked together, we campaigned together, I was willing to give him a second chance. You know? So if you are saying that I should not have given Rigathi a chance and I should not have given JB a chance, that is you, that's not me. I believe differently. And I believe people given a chance, there are many people who have given another chance and they've done very well. You know, they have acquitted themselves. Sometimes maybe people are misjudged. And I want to see how, until it becomes impossible to work with the people who are in your team, you must give them a chance. So I gave my good friend Justin a chance, a second chance, but in the process, he dismissed himself. And I have, what did you expect me to do? I give somebody a chance, he starts to do whatever he's doing. So I think let's move on. Let us, and you know, it's not the end of the road. J.B. Muturi has a very good pension as a former speaker. So hawezi kuumia sana ati ataenda kuhangaika. Ako na kazi nyingi, ako na pension, anaweza kusonga mbele. Labda tuone wakati ambao serikali imetulia na kazi inaendelea, kwa sababu sana sana ya kuhusu kazi, ma-CSs, kazi inabadilika kila siku. Wanasema even before you warm your seat, you are out. Even before you settle, even before you know where the chair is, where everything is, you are just out. Asante Joki. Nataka tushikanishe hayo maswali. Unajua moja sababu you're on record saying that there was a time your CSAs, you knew their departments and ministries more than they did. And you have always said that you want to work with the best. But you have said alikuwa rafiki. Were you choosing friends or were you getting competent people that would have supported you and you would not have found yourself in the situation that you're finding yourself in? You see, there is always a balance between the team you have. So you have a team. Yes. And you know, you have to choose the best from the team you have. And even when you choose from the team you have, they say the test of the pudding is in the eating. Sometimes you think highly of somebody, maybe they are not. Sometimes you don't think much of somebody, maybe they are better. So you have to keep balancing. And let me tell you this. Government is run through collective responsibility. Much as we have a minister for this and a minister for the other, decisions are made collectively as government. So whether you serve in this ministry or you serve in that ministry, it is your responsibility to understand government in its entirety and to work with all colleagues in different aspects. Let me tell you, my dear sister Nyokabi, you know, when you inherit a situation, and you inherit a situation where the economy is not doing well, and you have to do things, you have to cut down on this, you have to cut down on this, you have to stop this project, you have to stop that project, to allow the economy to breathe, and to allow the economy to come back. I am now much more confident. And you know, when I tell the people of Kenya that the country was headed to a default, there are countries, you know, I'm not talking from space, there are countries who have defaulted. I don't want to mention countries by name. Kenyans know, anybody who is interested in public affairs knows there are countries, our neighbors, many countries have defaulted. And when a country defaults, my sister, you are in so much trouble. Nobody wants to lend you nothing, nobody wants to associate with you. One of the neighbors, I don't want to mention which one, their currency was devalued by 100%. Do you know what that would mean to Kenya if we were to go that direction? Just imagine if the dollar was exchanging at 220 shillings. What kind of a country would we be? You know? So there are real issues that I have had to do
to stabilize the economy of Kenya. And I can now confidently say that now that we have stabilized the economy, inflation has come down to 3.5% from 9%. Our exchange rate has stabilized substantially. Our foreign reserves were now close to $10 billion. We are now in a much more solid place to undertake the development of our country. And let me tell you, guys, friends, I don't know whether guys is right, friends, let me tell you this. Even in the midst of all these things, people are judging me rather harshly, you know? Even in the midst of all this, there are 200,000 Kenyans, 240 to be exact, ask Alice Wahome, working in our housing program. There are 200,000 Kenyans working, who have benefited from export of labor. In fact, what we've just done is to make Uwezo Fund and Youth Fund be able to finance young people who are getting jobs abroad. Let me also tell you that digital hubs and digital economy and digital jobs are employing 195,000 Kenyans. In the midst of all this, there are real people with real jobs, earning real money, even in the context of what we are doing. And there are real things happening. You know, are we building the markets? Yes. Are we building housing? Yes. Have we tendered for hostels? Yes. Are the roads now ongoing? Yes. Are we doing universal health coverage? I made a commitment that we are going to change the infrastructure of health in Kenya, and we are going to see a different output. Have we stabilized the education of the children of Kenya? Yes. When I came into office, nobody